ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெளில நல்ல மழை பெய்யுது. இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து லஞ்ச் பண்ணல, வெளியில் சாப்பிடலாம் ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஐ கம் வித் மீ. அது மெடிட்டேரியன் ட்ராப் மாதிரி தான் இருக்குது. லெட்ஸ் see how it is. Back to our car. Thank you. ஒரு வழியாக வந்தாச்சு. இதான் நம்ம வாங்கின ஃபுட். இதில் போய் சாப்பிடுவோம். I got some chicken ball and Charles got some chicken wrap. உள்ள என்ன இருக்கு பார்ப்போம். இந்த சிக்கன் பால் தான் வாங்கினோம். ஒன்றும் இல்லை, ரைஸ், சீரகம் போட்ட ஒரு ரைஸ், அப்புறம் கொஞ்சம் சாலட் வச்சுருக்காங்க. இது காரத்துக்காக வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் சிக்கன் நல்லா சூப்பராக பாபிக்யூ பண்ண மாதிரி இருக்குது. சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ஜூஸியாக இருக்குது.
பண்ணுங்கள்.